ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹਰ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਬੜਾ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ? ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਆਹ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਟੇਜ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਬੜਿਆ ਰਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ today we have Congressman Jimmy Panetta from 20th District. He's running for re-election for that district, and he would like to come on the stage and tell our Sangat about himself and where he stands. It's a realignment of the district, and he's going to let us know what will he do. Sorry, 19th District. He used to be in the 20th District. Now he's in the 19th District. So I'll request Jimmy Panetta, Congressman Jimmy Panetta, to come and speak to the Sangat. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Good afternoon, and thank you for this opportunity to say hello and again introduce myself. Again, I am Jimmy Panetta. This is the third time I've been to the Gurdwara, and it is an absolute honor for me to be here to say hello and to be a part of this, but also to introduce myself to you and to also explain the new congressional district that all of us are now in. Now, for the past 6 years, I've been the Congress member for the 20th Congressional District. But with redistricting, it's now the 19th Congressional District. And the 19th Congressional District stretches all the way up here to San Jose. And just briefly, the parts of San Jose that the 19th Congressional District contains is that it starts up by Lake Cunningham, has all of Evergreen to Edenvale, Silver Creek to Santa Teresa, Blossom Valley to Almaden Valley. So sort of that east-south San Jose. However, you're not alone. The 19th Congressional District goes all the way from San Jose up over into Santa Cruz, down the Monterey County line to northern San Luis Obispo County. So we have a very diverse congressional district, but it's also a very, very dynamic congressional district. And that the issues that I have been working on are very relevant and applicable to the issues that are now in the 19th Congressional District. Our beauty, making sure our environment is protected. Our bounty, making sure our agriculture and technology is protected with proper trade policies. Our bases, we have military bases down in Monterey County that contribute not just to our national security, but to our community security. And yes, we have a lot of bedrooms. So affordable housing is a very important issue. Homelessness is an important issue. And it's up to the federal government to ensure that the funding is there for those types of programs, but also to ensure that we adjust the tax code to incentivize
the development of low-income and affordable housing so people can afford not just to work here, but to live here in the 19th Congressional District. But with affordable housing, obviously you have to have water infrastructure. The federal government must play its part to ensure the federal funding is there for water infrastructure as well, ensuring that we have the appropriate sources to ensure the appropriate amounts of water into our agriculture, but of course into our communities. Now in Washington, D.C., and especially now this election season, obviously we've seen a lot of divisiveness, and we've seen that divisiveness unfortunately lead to violence just recently. But what we have to realize is it's beyond that. First of all, we must condemn violence, but we also must condemn those who speak about the violence. We must ensure that this is not just about politics, but it's about policies that affect people. People are the most important thing to me and my constituents. That's why I make sure to let you know that I am that bridge from the 19th Congressional District to Washington, D.C., to help you with a veterans issue, an IRS issue, a Social Security issue, and yes, immigration issues. Know that that's one of the most important things that I can do in order to live up to my role to be that bridge to the federal government and back. We've already had discussions in regards to the immigration issues, not just here in this country, but in India. The fact that there's only one consulate to adjudicate visas is, in my opinion, unacceptable. And we're making sure that we work on that, and we've already been part of a letter to write to the State Department, to write to the administration, to ask them to expand the amount of consulates in India to adjust it so that there's more than just one. These are the types of issues that I believe, as your representative, I will continue to fight for. I'm the son, I am the grandson of immigrants. My grandfather always told me the reason why he came here as an Italian immigrant, literally labeled as a peasant and having just $5 in his pocket. But the reason that he took that risk was because he wanted to give his children a better life. I think we've come to understand that that is the dream that all of us want to fulfill. But what I was told is because I was allowed to live the reality of that dream, then I dang well better give back to the country and community that has given me so much. That is why I served as a prosecutor in Oakland and Monterey. It is why I served in the United States Navy and deployed to Afghanistan as an intelligence officer with the Special Operations Unit. And it is why I'm so proud to represent, to hopefully have the opportunity to represent the 19th Congressional District and continue to be your bridge to the federal government and back so that I can help you with the opportunities to fulfill your dreams. Again, thank you for this opportunity. I appreciate it, and I would be humbled by your vote on November 8th. Thank you again. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਵਿਲ ਬੀ ਆਵਰ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਨਵਰੀ 2 ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਬੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਡਿਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਨਾਂ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਹੈਗਾ, ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜਿਮੀ ਪਨੇਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਤਕੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਫਲਾਇਰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਿਮੀ ਪਨੇਰਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर द ਸਿਟੀ ਆਫ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਮੇਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਮੇਅਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨੈਕਸਟ 10 ਈਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਲਈ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਗੋਜ਼ ਫॉर ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਵੋਟ ਫॉर ਓਨਲੀ ਦੋਜ਼ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਗੁਨ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਹਨ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਗੁਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਗਨ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। आज आप सबके बीच में यहाँ खड़े होकर डायबिटीज़ के बारे में बात करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली प्राउड के मोमेंट ही नहीं है, बल्कि बहुत ही इमोशनल मोमेंट भी है, क्योंकि ये मेरी मम्मी का सपना था कि मैं जब स्पेशलिस्ट बनूँ या करूँ तो कम्युनिटी सेवा करूँ। तो आज ये टोटली वॉलंटियर वो है, कोई किसी से कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या कहीं मेरे क्लिनिक के थ्रू या किसी भी चीज़ की वजह से ये मैं नहीं प्रेजेंट कर रही हूँ आज। मैं सिर्फ यही विनती करती हूँ आप लोगों से कि मैं बहुत ही इजी वर्ड्स में आप लोगों को 3-4 बातें बताना चाहती हूँ डायबिटीज़ के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्पीड से बढ़ता हुआ एपिडेमिक है जो कि कंट्रोल बिल्कुल नहीं हो रहा है। और अब ये खाली बड़ों में ही नहीं, बच्चों में भी, और हर तरह हम लोग उसको हर जगह उसको देख रहे हैं फैलते हुए, क्योंकि हम शायद सही स्टेप्स नहीं ले पा रहे हैं। तो आज एज ए कम्युनिटी आई जस्ट वांट टू ब्रिंग सम अवेयरनेस एंड मेक श्योर फ्रॉम द अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन, आई एम ए बोर्ड मेंबर देयर, आई जस्ट वांट टू ब्रिंग सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यू। सो डायबिटीज़ के बारे में सभी जानते हैं, शुगर की बीमारी है। ये इजी वर्ड्स में यही कहते हैं कि शुगर की बीमारी है। लेकिन क्या करते हैं हम लोग कि जैसे आपके पास गाजर का हलवा है, गाजर का हलवा देखते ही हम लोग सोचते हैं कि गाजर के हलवे में शुगर थोड़ी सी कम कर देते हैं, तो शुगर कम करने से हमारी डायबिटीज़ कम हो जाएगी। मगर ये बात सही नहीं है। हमें खाली गाजर के हलवे में से गाजर की शुगर कम करने से शुगर कम नहीं होती, मगर अगर आप उसको अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफाई करें और एक छोटा छोटा स्टेप लें अपने ज़िंदगी में या अपनी डे टू डे लाइफ में, या इवन अपने बच्चों को एजुकेट करें, तो बहुत सारी चेंजेस और बहुत सारी फ्यूचर की बीमारियां और कॉम्प्लिकेशन जो डायबिटीज़ से जुड़ी हैं वो आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक 4 पॉइंट्स बताना चाहती हूँ जो कि बहुत ईजी है याद रखने के लिए, जैसे कि ABCD जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं। तो A का मतलब होता है एक्ट नाउ। तो आपने अपने डॉक्टर सबसे सुना होगा प्री डायबिटीज़, जैसे कि बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ अभी आपकी शुरू ही हुई है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मगर नहीं, एक्शन लेना है, बहुत ज़रूरी है। प्री डायबिटीज़ हो या डायबिटीज़ हो, एक्शन लेना है। आपकी बॉडी ऑलरेडी एक साइन दे रही है आपको कि आपकी बॉडी में ज़रूरी है कि आप अपने
कुछ लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें जिससे कि आप आगे बढ़ती हुई बीमारी को रोक सकें। ये खाली आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब एक अलग से एक नया डायग्नोस आया है जिसको हम कहते हैं चाइल्डहुड डायबिटीज़। आपने और सुना होगा प्रेगनेंसी की डायबिटीज़, और एक और है टाइप 1 डायबिटीज़ जो बेसिकली खाली पैदा होने पे नहीं होती है बट एट यंग ऑनसेट पे भी हो सकती है। तो हमारे पास बहुत सारे नए नामों से ये डिसीज़ जुड़ती चली जा रही है। तो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन एक प्रोजेक्ट पावर करती है जो बच्चों की अवेयरनेस के लिए है कि कैसे आप उनकी शुगर उनके लिए आप अभी से ही कोई एक्शन लेके उनको प्रिवेंट करें। ऐसा नहीं है कि आपको डायबिटीज़ है तो बच्चों को भी होनी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। तो वो भी एक अवेयरनेस का तरीका है कि कैसे बच्चों को अभी से सिखाएं कि अपनी डाइट में कैसे मॉडिफाई करना चाहिए, क्या चीज़ से को अवॉइड करना चाहिए अपनी डे टू डे लाइफ में, जिससे कि आगे जाके ये ना हो। बी में आता है बिहेवियरल हेल्थ। तो हमारे लाइफस्टाइल मेडिसिन के 6 पिलर्स हैं। ये आपका न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्लीप, स्ट्रेस और ड्रिंकिंग अल्कोहल और स्मोकिंग। हम बाकी सब चीज़ों पे डाइट और एक्सरसाइज के बारे में तो बहुत बात करते हैं, लेकिन स्लीप और स्ट्रेस के बारे में बिल्कुल बात नहीं करते। तो वो इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितने घंटे सो रहे हैं वो आपका अगला दिन पूरा डिफाइन करता है। आप कितने स्ट्रेस में हैं वो आपका बिहेवियर डिफाइन करता है, क्योंकि क्रेविंग्स जो होती हैं जिसमें आपका मन करता है ज़्यादा खाने का या शुगर फूड खाने का, वो क्रेविंग्स की वजह से और स्ट्रेस की वजह से होता है। तो आप देखेंगे कि खाली फेस्टिवल में ही हमारी स्वीट खाने का मन नहीं करता, बट जब आपका दिन ख़राब हो या आप बहुत थके हुए हो या फिर आप बहुत स्ट्रेस में हो, उस दिन आपका और शुगर खाने का मन करता है, क्योंकि वो आपको कंफर्ट फूड की तरफ आता है आपकी लाइफ में। तो वो आपकी एक पार्ट ऑफ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। सी है क्रॉनिक डिसीजेस। जो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत ज़रूरी हैं समझनी, क्योंकि जितनी बार आपको प्री डायबिटीज़ से ही आपकी कॉम्प्लिकेशंस, आई डिसीज़, किडनी डिसीज़, हार्ट डिसीज़ के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो वो प्रिवेंशन एक बहुत ज़रूरी प्रिवेंशन है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि इस स्टेप को लेने से मेरी क्या चेंजेस से मेरी आगे का फ्यूचर कैसे डिफाइन करेगा, क्योंकि डायबिटीज़ एक साइलेंट डिसीज़ है। हम लोग तब तक कोई एक्शन नहीं लेते जब तक हमारे पास कोई रियल प्रॉब्लम ना आए, लेकिन इस साइलेंट डिसीज़ को साइलेंट मत समझिए। ये इट कैन गेट वेरी वेरी अग्रेसिव एंड दैट्स द रीज़न वी सी सो मैनी डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ द नर्व प्रॉब्लम्स जो कि ठीक नहीं हो पाती हैं और उसकी वजह से और फ्यूचर में प्रॉब्लम्स होती हैं। और कंप्लायंस, सी इज़ ऑल्सो कंप्लायंस। तो अगर आप मेडिसिन पर हैं तो डेफिनेटली अपनी मेडिसिन को टाइमली लें, उसको इग्नोर ना करें, उस पर इसको ईजी ना लें, उसको ज़रूर अपना टाइमली मेडिकेशंस को लें और अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि अगर आप कोई चेंजेस लगते हैं, जैसे आपने वेट लॉस किया या कुछ किया, तो मेडिसिन को भी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है। कई बार हम लोग वो चीज़ में चूक जाते हैं तो उसकी वजह से लो ब्लड शुगर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। And D is denial. So most of the major problem is the denial, because all of us are still living in the world of like denial, because we don't want to understand that, accept that we have this problem or we have to face the diabetes as a problem in future. So we have to come out of that shell and take an action, and jaldi se jaldi action lene se prevention ke chances bhi better hain aur reversal ke bhi chances better hain. So hum log yahan pe honge bahar, aap कभी कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ डू स्टॉप बाय, आस्क, हाउएवर वी कैन हेल्प यू। दिस इज़ आवर गोल, एंड एज पार्ट ऑफ अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन, Paul and I, we are the board members. We are trying to educate by just doing a risk test. If you go to American Diabetes Association/risk test, you can do it very quickly and see whether you are in a risk. But please pre-diabetes को easy ना लें, वो भी एक तरह से साइन है कि आपको प्रिवेंशन करनी है। थैंक यू। शागुंदा जिन्हां ने सानू डायबिटीज़ दे बारे जानकारी ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ मैं बेनती करूँगा भाई सतनाम सिंह ने I'm a proud long-term resident of Santa Clara County for almost 27 years, with almost a quarter of a century in the same house and the same neighborhood. All the stakeholders, the parents, the educators, all of us who work so hard for student wellness and well-being. And I want to bring all the value I possibly can to our community. और मैं आप सबसे, be honor for me if you would vote for me. System, thank you so much for the time and the opportunity.
ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ